Everyone to Skin Research Institute and welcome to Stockholm. Добро пожаловать в Стокгольм, Институт исследования кожи Oriflame. My name is Susanne Fabre and I'm heading the Skin Research Institute. Сюзан Фабре, она возглавляет этот Институт исследования кожи. And with me today I have Nahid Amini, who is a senior research scientist in analytical chemistry. И с нами вместе Нахид, который является старшим специалистом по исследованию. And we will today share a little bit what we do here in the lab and the process how to develop an active ingredient, and we'll also do some demonstrations. И сегодня Сюзан расскажет о том, какую работу они выполняют именно в этой лаборатории, какие исследования они проводят, и покажут несколько экспериментов. So, Skin Research Institute, we are part of the Global R&D Center located in Dublin. Наш Институт исследования кожи является частью большего центра исследования и развития, который находится в Дублине. So in here we are approximately 10 people working on the front end of product development. В этой лаборатории у нас работает 10 сотрудников, которые непосредственно занимаются исследованием и нахождением новых ингредиентов. And during our work we hand over to the formulation team in Dublin, where the major part of the product development happens together with the safety assessment, regulatory, the order and clinical testing, and also the final stamp. В Дублине уже происходит непосредственно самая большая часть развития новых продуктов. Это создание формул, это проверка на безопасности и так далее. So here in the lab, our mission is to discover natural, active, and not only active, but also performing active ingredients, mainly supporting the Novage brand. Основной целью работы в этой лаборатории является нахождение натуральных, активных ингредиентов, которые помогают бороться с признаками старения кожи. И прежде всего мы работаем с линейкой Novage. And for Novage brand, as you know, we have a brand promise to have a clinical proven effect in the end. И, как вы знаете, основной тоже целью Novage серии, чтобы все линейки имели клинически доказанный результат. And to be able to achieve that, we need then good expertise in both plant chemistry, analytical chemistry, and also skin biology, different perspectives. И чтобы достичь этого, естественно, нам нужна экспертиза, поэтому в этой лаборатории у нас очень много сотрудников, как химиков, так и биологов. So in the lab we have 70% have a PhD, and we have scientists from all over the world working in our lab. И у нас очень международная команда, и у 70% из докторской степени. So today we will share the Oriflame way of discovering and developing an active ingredient. И Сюзан нам расскажет о том, как мы получаем активные ингредиенты. Which is all about first identifying the right anti-aging target. На первом этапе нам нужно определить цель, которую мы хотим достичь с помощью того или иного ингредиента. And then we need to find a right natural ingredient and also a sustainable source for ingredients. На следующем этапе нам нужно найти натуральный, естественный источник того или иного компонента, который нас интересует. Then follow a strong active testing platform where we build the proof of activity. Далее, естественно, нам нужно провести несколько экспериментов, чтобы посмотреть, если тот или иной ингредиент на самом деле активен. And finally, translating the preclinical activity to a clinical proven efficacy. И на финальном этапе это, естественно, проведение клинического тестирования, чтобы посмотреть, что тот или иной ингредиент приносит нужную пользу. So it all starts with the ideation and target identification. Все, конечно, начинается с того, что нам нужно понять, какую цель мы хотим достичь и что мы хотим таргетировать. And from a biology point of view, not taking into account all the trends and what marketing and consumer insights says, from a biology standpoint, we need to understand the aging process. И с биологической точки зрения нам очень важно понимать процесс старения кожи. And we know today that our skin health and skin aging is influenced by both intrinsic factors such as our genetic ethnicity, our gender, and our chronological age. И как мы знаем, что процесс старения кожи
находится под влиянием как внутренних факторов, и к ним относятся наши гены, наш возраст, наш пол, as well as to an even larger extent actually extrinsic factors. но даже в большей степени это именно внешние факторы, которые влияют на старение кожи. And those extrinsic factors such as UV light are well known to be harmful for the skin, but also smoking habits, pollution around us, the diet we eat and how the way our general lifestyle will actually affect the skin health. И, как вы знаете, к внешним факторам относятся, например, ультрафиолетовое излучение. Солнце оказывает очень негативное влияние на старение кожи. Это тоже образ жизни, который мы ведем, если мы питаемся и потребляем здоровую пищу, если мы курим или нет, и внешняя окружающая среда и ее загрязнение. So all these factors sum up to some typical signs of aging that people really associate with the perception of age. Все эти факторы, как внутренние, так и внешние, они в итоге сказываются на определенных признаках старения кожи, которые мы видим. So in Oriflame we are also doing studies to understand if there are any also differences in the perception of age between different regions. И в Oriflame мы проводим много исследований, чтобы понять тоже, какие факторы старения кожи воспринимаются и как они относятся с разным возрастом. And a couple of years ago we did a study in Russia called Oriflame. И пару лет назад мы провели исследование, которое называется Oriflame, оно было сделано в России, where we identified the 12 signs of aging that people really connect with the perceived older age. И мы выявили 12 признаков старения кожи, которые люди чаще всего соотносят со старением с возрастом. And these signs are dark spots, redness, different type of wrinkles, dilated pores, and also sagging skin. И к таким факторам относятся темные пятна, покраснения, разные виды морщин, расширенные поры, провисание кожи. So these are the signs that we have tried to kind of address with our different no-age routines. И это именно те признаки старения кожи, которые мы адресуем с нашей серией No Age. But to even improve them even further and also add on to mechanism that we today don't have, we now perform studies to understand what's going on in the skin underneath these topical signs. Но чтобы выйти на следующий уровень и более найти новые продукты, которые будут адресовать те или иные признаки старения кожи, мы пытаемся понять, какие процессы происходят внутри нашей кожи за этими признаками. And for that purpose we are doing laboratory research, but also digital science, which is a new way of predict better which target we should hit with our ingredients. И для этого, естественно, проводим множество исследований в рамках этой лаборатории с использованием новых технологий. And with this research or digital science, we can actually map out all the molecules in the skin, how they interact with each other and how they can be influenced by these different factors, both the genetic and the external. И с помощью этих новых технологий у нас есть обширные базы данных, которые смотрят, как молекулы взаимодействуют друг с другом и как они влияют на разные признаки старения кожи. And then try to find the best target that also in the end can result in a patented ingredient. И, соответственно, пытаемся найти тот или иной правильный, нужный ингредиент, который будет таргетировать непосредственно молекулы, которые нам нужны. So, when we have agreed on the biological target to go for, we then need to search in nature for a good natural compound that can affect this target. И найдя ту цель, которую мы хотим достичь, ту молекулу, которую хотим таргетировать, нам нужно найти, естественно, ингредиент и источник, в котором может содержаться тот или иной активный ингредиент. And the sources we look into is the plant kingdom, marine kingdom. We look into natural biotechnology and human nature. И в этом, естественно, мы прежде всего идем к природе, и мы смотрим на царство растений, водное царство, биотехнологии, а также человеческое тело, где пытаемся найти новые источники. And I will share some example of this. So, in the traditional plant material,
we can look into different parts of the plants, like the roots or seeds, for instance. Когда мы говорим о растениях, то здесь, естественно, мы смотрим на разные его части. Это может быть и корни, и листья, и зерна. Algae is also now a very popular source of antioxidants, for example. Тоже очень популярный источник, например, антиоксидантов. But all these traditional plant materials has its limitations. Но, конечно, у всех таких традиционных материалах есть определенные ограничения. Because when we grow them in large fields, it's a lot of dependent on the seasonality changes. Если, например, мы выращиваем в больших полях, то очень много зависит от сезональности. We consume a lot of water, and sometimes pesticides are used to protect the plants from various insults. Мы также используем очень много воды, что, естественно, не так хорошо, и пестициды. So therefore, we have also sought other sources, renewable sources, like the plant stem cells. Поэтому мы всегда ищем новые источники. Как вы знаете, один из них это стволовые клетки, которые наносят меньше ущерба окружающей среде. And you might know today we have plant stem cells in all the Novage ranges. И как вы, наверное, знаете, во всех сериях линейки Novage содержатся стволовые клетки. And the beauty of this is that it's a renewable source. And it's also very environmentally friendly because we use much less water, 90% less water versus standard culturing. И на самом деле это очень хороший источник, поскольку мы выращиваем в рамках лаборатории, мы не наносим никакой вред окружающей среде, и мы на 90% меньше воды используем. We have also the possibility to grow plants that are very difficult to find in nature, that are rare or protected species. И также у нас есть возможность выращивать растения, которые, например, иногда бывает очень сложно найти просто в полях. And also the plant stem cells are a much purer source, so it's more concentrated the amount of active ingredients in. И также стволовые клетки являются очень чистым источником. So we have a facility here in the lab where we can culture them and test them, and then we have a partner where we work with the upscaling to more industrial size scale. Естественно, у нас есть оборудование в рамках этой лаборатории, где мы можем выращивать эти стволовые клетки, но, естественно, для массового производства у нас есть партнер, с которым мы работаем. So, independent of the source, to get the active ingredients from either the plant stem cell or the traditional source, we go through an extraction process. И независимо от того, если это растение или стволовые клетки, мы проходим через определенный процесс, чтобы получить тот или иной компонент. И это так называемый процесс получения экстракта. And extraction is about getting the good things from the plant into a solution, like this. И по сути с помощью экстракта мы получаем все нужные и необходимые компоненты. And this solution can then be dried into a powder, a pure powder in the end. И потом, например, этот экстракт мы можем засушивать и получить такой чистую пудру, которая есть. And the powder is what we would then put into a formulation for making a good cream. И именно это потом мы будем использовать в создании формулы. So, to be able to test the activity of such extract, we do many different types of testing. We will demonstrate one simple test we can do to find out if an ingredient has a strong antioxidant effect. И чтобы проверить активность того или иного ингредиента, мы проводим, естественно, множество разных тестов. И сейчас мы покажем один эксперимент, с помощью которого мы проверяем уровень антиоксидантов в экстракте. So Nahid, tell us what you will do. Yes. So here we have two different things we are going to test. One is green tea and one is lavender. И здесь вы видите у нас два растения, которые мы будем тестировать. Это зеленый чай и лаванда. So we are going to see which one is a better antioxidant. И мы проверим, какой из них является более сильным антиоксидантом. So we put some in this tube. И для начала нам нужно, естественно, получить экстракт. Then we need to do extraction. As Suzanne said, we have to get the good things that are in these plants out into this liquid.
И для получения экстракта мы используем воду с содержанием алкоголя. И таким образом мы хотим получить очень все полезные компоненты из растения. So we need to shake them to get the ingredients out into this liquid. Нам нужно помешать, чтобы все ингредиенты вышли. Then we use a colored liquid here. It's an indicator that shows us if something is an antioxidant, it changes its color. Потом мы будем использовать специальный цветной реагент, который меняет цвет при взаимодействии с сильным антиоксидантом. So you can see it has a purple color. Реагент синего цвета. And if an antioxidant is a strong antioxidant, it should change this purple color into yellow. Если антиоксидант сильный, то он поменяет цвет из сиреневого в желтый. So it didn't change so much, it became a little bit lighter. This was lavender. Сначала мы проверили лаванду, и как видите, растворитель не поменял цвет. So we tried the same with green tea. Теперь мы сделаем такой же эксперимент с зеленым чаем. Я чувствую, чай холодел, завариваю. So here you see the color changed very fast to yellow. Как видите, цвет поменялся очень быстро на желтый. So green tea is a much stronger antioxidant compared to lavender. Чай очень сильный антиоксидант или сильнее по сравнению с лавандой. Что именно? Какой? So this is just a simple way of just seeing with eyes what is a stronger antioxidant. И это один из таких очень простых экспериментов, которые мы делаем, чтобы проверить изначальную активность ингредиентов. Thank you. Thank you. Very nice. So usually in the lab we use different formats when we test. So we would not do it manually, we would do it automatically and use plates like this to test many different ingredients and different concentrations and things like that. И обычно в рамках лаборатории, естественно, мы не проводим тест таким образом, но мы используем более маленькие пробирки, где автоматически разные концентраты и ингредиенты тестируются на их активность. So what you just saw is we call it primary testing. So when we have the good indication that we have an active ingredient, we want to continue showing that our ingredients have a biological activity as well. И то, что вы сейчас видели, это так называемое предварительное тестирование. И если мы видим, что есть какая-либо активность, то, естественно, мы уже переходим на следующий этап и проверяем их на биологическую активность. And for that purpose, we are culturing here in the lab human skin cells that we can test and look at different benefits. И для этого мы выращиваем разные типы человеческих клеток кожи. So, for example, we are culturing keratinocytes that are located here in the upper part of the skin, called the epidermis. Например, мы выращиваем кератиноциты, которые расположены в самых верхних слоях кожи. And the keratinocytes are important to form our skin barrier and to keep the skin moisturized and protected. И основной функцией этих клеток является создание определенного барьера, а также увлажнение кожи и защита от внешних воздействий. So these cells would be used often when we want to test for protection, like UV-induced inflammation, things like that. И эти клетки мы используем, если мы хотим протестировать какой-либо ингредиент, который будет отвечать, например, за защиту от ультрафиолетового излучения. The other cell types that we study a lot is the melanocytes. Другой тип клеток, который мы исследуем, это меланоциты. They are also located in epidermis, but in the bottom layer.
Они тоже расположены в той месте, но более глубоких. And they are responsible for production of pigments that gives us the skin tone. И эти клетки отвечают за производство пигмента, который дает тон нашей коже. So when we want to look for ingredients that can give us a lighter skin tone or reduce dark spots, we would culture the melanocytes. И, например, если мы тестируем ингредиент, который потенциально может привлечь к осветлению кожи или бороться с темными пятнами, то, естественно, мы используем именно эти клетки для тестирования. And the third common cell type is the fibroblast, located here in the dermis, in the deeper layer of the skin. И третий тип клеток, с которым мы работаем, это фибробласты. Они расположены в дермисе. And the fibroblasts, they are producing collagen and elastin and other proteins that are important for the skin structure. И эти клетки отвечают за производство коллагена, эластина и других протеинов, которые отвечают за структуру кожи. So when we look for an anti-wrinkle ingredient, then we would test the fibroblasts to look at collagen, for instance. И если, например, мы ищем ингредиент, который будет бороться с морщинами, то мы будем использовать именно эти клетки для тестирования. But growing these different cell types on its own doesn't give us the full picture. So we also need some more complex models. I will show you one example is 3D bioprinting. Но, естественно, использование таких клеток сами по себе не даст нам полноценной картины. Поэтому мы используем более сложные модели, которые мы создаем с помощью 3D принтера. And with this machine we can actually produce an artificial skin by printing layers of different skin cells and also combining different skin cells. И с помощью этого аппарата в рамках этой лаборатории мы можем создавать искусственную кожу и воссоздавать разные типы клеток кожи и комбинировать их вместе. And then finally we would go into testing also the effect on full skin. И на следующем этапе мы уже проверяем эффект того или иного ингредиента на настоящей коже. And full skin we can actually get from biopsies. From using little instrument like this, we can take a punch biopsy from a volunteer person. И, собственно, таким образом получаем эту кожу, мы делаем биопсию на волонтерах и получаем след. And or we can also get from plastic surgery, from maybe from a stomach operation, we get skin for that, and we can take small pieces. Также мы получаем кожу и от остатков пластической хирургии. And then in the end we put the skin, small pieces of skin into paraffin like this. И потом мы кладем кусочки кожи в такие маленькие пробирки. And we can cut it in thin slices and stain it so we can actually see through the skin. И потом мы разрезаем на маленькие части. And then we can analyze different markers. So here showing an example of collagen 4. И потом мы анализируем кожу на разные показатели. After we have done a 12-day treatment with aspartolift, which is the active in Ultimate Lift. Здесь, например, вы видите результат исследования, которое мы проводили с помощью ингредиента Aspartolift. Он содержится в нашей серии Ultimate Lift, как вы знаете. So in the untreated skin, we see a weak staining here of collagen 4. И до использования этого ингредиента вы видите, что содержание так называемого коллагена 4 очень низкое. While after 12 days treatment with aspartolift, we see a strong induction here in the brown of collagen 4. А после 12 дней использования этого ингредиента вы видите, что уровень коллагена повысился. And this has a strong benefit for the wrinkle formation as well as the elasticity of the skin. Что оказывает хорошее воздействие на эластичность кожи. And the final proof of concept study that we done in Dublin to show the final benefit of the real treatment, so to say, was done by a method where we were blowing air on the cheek. И финальный эксперимент или тестирование этого ингредиента, который мы проводили тоже в Дублине, мы делали, пуская глоток воздуха в щеку.
blow, yeah. And when you blow air, do you get a deformation on the skin? And the deeper deformation, the less elastic skin you have. И делая это, он получает деформацию. Чем глубже деформация, это значит, что тем менее эластична кожа. So we could show after 3 months treatment with aspartolift, the deformation had reduced by 70%. Но после 3 месяцев использования этой формулы деформация сократилась за 70%. So it was a very strong effect that was translated to, in the communication, to 70% more bounce of the skin. То есть это был очень положительный результат, и так мы получили цифру, которую вы все, наверное, прекрасно знаете, то есть что при использовании этой серии упругость кожи повышается на 70%. Можно спросить, в мире есть такие результаты? Quick question, do we have similar results somewhere across competitors in the world? Actually, from what we heard from the contract lab that was used for this study, no, they have not seen such strong effect in any clinical study. So this was really super strong. Внешний партнер, с которым мы работаем, который проводит тоже много исследований, сказал, что они никогда не видели таких сильных результатов. Yeah. So aspartolift is our star ingredient. Браво! And as you know, it's still in use in the Ultimate Lift series and still performing. So these were example of all the work that's behind the development of an active ingredient. И как раз сюда нам рассказала о всех стадиях, которые и работу, которую они проводят именно в этой лаборатории. So before we hand over to the question session, we just wanted also to introduce one of the next, or it's already on actually, but one of the big trends now in skincare. И перед тем, как Сюзан с удовольствием ответит на все ваши вопросы, она хочет рассказать тоже о новых трендах, которые существуют сейчас в индустрии. And have you heard about the term microbiome? Вы когда-нибудь слышали о таком термине, как микрофлора? Yes. You know, maybe it's you have a microflora in the gut, Да, у нас есть микрофлора в кишечнике. but we actually also have a microflora on the skin, which is the fourth invisible layer of the skin. Но у нас также есть микрофлора на коже, которая считается 4-м невидимым слоем кожи. And it's bacteria, but also fungus and viruses that lives on our skin and has some good effect on our skin actually. И это все вирусы и бактерии, которые живут на нашей коже и оказывают в том числе хорошее на нее воздействие. And if you look at the total genome, all the gene contents of these small little bugs, it turned out that we are actually more bacteria than human. Если мы посмотрим на генетические составляющие всех этих бактерий, оказывается, что мы на 90% состоим из бактерий. Because they are so many. Потому что их очень So много. many different. So a lot of research going on today is showing that the bacteria on our skin has actually some very important functions and good benefits for the skin. И очень много исследований, которые проводят сейчас, доказывают, что все бактерии оказывают довольно серьезную функцию в нашей коже. So they can help our skin to for the wound healing if we have a scar or a wound. И помогают заживлению нашей кожи, если у нас есть раны. It can limit exposure to allergens and the risk of getting eczema, for instance. Они также имеют защитную функцию и защищают кожу от разных аллергенов. And they also help to keep the skin barrier intact and also our skin moisturized. И сохраняют нашу кожу увлажненной. But sometimes we get an imbalance, so there is the good bacteria and the bad bacteria, and when we get an unbalance we can get issues like acne or sensitive skin or severe dry skin. Но у нас есть как хорошие бактерии, так и плохие. И если возникает дисбаланс между ними, то возникают проблемы в коже, как, например, акне или сухость, или раздражение. So what we now need to do to understand more before we can really develop the best product is to understand which are the good bacteria that we want to keep and which are the bad bacteria that we want to push down.
И сейчас мы проводим очень много исследований, именно чтобы понять, какие хорошие бактерии, которые нам нужно поддерживать в коже, а какие плохие. And there are different strategies. So the first simplest way is actually to use prebiotics. И есть несколько способов, как с этим бороться или как с этим работать. И один это пребиотики. And prebiotics you might have heard for the gut. It's about fibers that are good for the bacteria in the gut. И пребиотики вы, наверное, слышали в соотношении с кишечником. Это специальная клетчатка, которая полезна для нас. But that can actually be translated to skin formulations. Но их также можно использовать и в формуле для кремов ухода за кожей. So later this year we will actually launch the first product containing a prebiotic for a new skin essence that will be an of-age complementary product. И этой осенью уже или зимой мы будем запускать новый продукт, в котором будут содержаться уже пребиотики. But in the future we are also hoping to see more potential also in the probiotic using live bacteria, like we can eat for wellness, we can eat probiotics. Но в будущем мы сейчас смотрим, как мы можем использовать пробиотики, то есть живые бактерии. Например, сейчас существует там, например, йогурт, в котором But from a skincare point of view, it's more challenging to overcome the stability of such products. Но, естественно, когда мы говорим о продуктах ухода за кожей, здесь у нас есть некоторые преграды, как поддержать стабильность, поскольку это живые бактерии, это долгосрочность. So this was small teaser of what is coming, and feel free to ask any questions that you might have. Я собственно рассказала о том, что сейчас актуально на рынке и над чем они работают. Если у вас есть какие-либо вопросы, нам с удовольствием ответим.